Buddy, you know who it is. It's time for our favorite video. I'm here on my sister's bed, pas dans le lit de ma sœur, mais voilà, c'est mon chat. It's Marley. This is my sister Brianna. Say hello. Vas-y, dis bonjour. Hi. She don't speak français very well, so it's how this we're going to communicate. It's in English because moi j'aimerais bien parler en français avec elle, mais ça va jamais arriver parce que elle s'en fout de moi, elle s'en fout de la langage, elle s'en fout elle pense que à boire un peu avec ses amis et it's okay because it's this time in her life. I understand. It's not something I really did, but at her age, but it's okay, I understand. Ça stimule, c'est intéressant de parler avec des gens, de sortir comme ça. Mais it's because I grow up in this city, I don't think very much the possibilities. Donc it's a little bit different for her because she's a girl. Donc she go out, it's gonna have fun because it's the way it is here. Si on veut aller faire des trucs, c'est pas fait pour ça. Donc voilà. Euh, Voilà, on va montrer encore le petit chat parce que on dirait qu'il n'est pas encore convaincu. Ça veut dire he's not sure yet. He's still a little bit patient. But with my sister, this cat, he's so happy. He's so happy this cat with my sister. Donc on va le montrer encore. We're going to show him. Voilà, voilà. Tu vois, ma soeur, elle fait une grande sourire, hein. Ah, ça vient un peu quand même. Je vous promets, I'm telling you, to see her smile like this, it don't happen very much. Donc, it's good we get it in the video because otherwise, ça passe jamais. It's okay. You can see my eyes look a little bit better than yesterday. It's, uh, I've been using some remedy de fleur. It's a floral remedy. I go outside for a couple minutes. I come back. I feel a bit better. Maybe you guys do not understand the translation. I try to say something that I cannot say. Donc, I don't know, but ok, voilà. Voilà, on va voir. We're going to show you the nice relationship that comment sera my sister she have with the cat. It he's completely comfortable with her, but with nobody else. Nobody else can do this. It's very annoying because I say, mais je dis arrête Marley, c'est que moi qui va te donner des gâteaux des gâteaux. On dit gâteau en français, en anglais, dans notre famille on dit croquettes. Mais les croquettes, c'est la nourriture pour le chat. Donc en fait, c'est des gâteaux. Donc je dis, Marley, il n'y a que moi qui va te lancer des gâteaux à 11 heures du jour. Normalement, ça passe à 4 heures de l'après-midi tous les jours. Et, mais normalement, il y a des quatre chats qui vont chercher les gâteaux, mais il n'y a que Marley qui vraiment va courir. Il va courir comme c'est un sport. C'est lui le gagneur. C'est peut-être s'il y avait des ballons d'or en mode de compétition de gâteaux, je te promets, dans tous les chats dans le monde, Marley, c'est peut-être celui qui aura gagné le ballon d'or. Donc, ce que je voulais dire, c'est mais arrête, Marley, it's only me who's going to give you the treat at 11 o'clock. It's not happening very much. It's so much fun. It's a gift. It's a dream. And afterwards, you throw up. C'est trop excitant. It's too much. Too much. It's too much. Donc, ouais, mais je dis après, it's okay. Come on to bed with me in my room, and I say, okay, I'm going to pet you. And he's still. It's not the same as with Brianna. With Brianna, he can. She can do anything. It's. It's her cat. It's annoying because je dis Marley, t'es une petite fille. I don't know good. He's a bitch. This cat sometimes, and it's because he's always hanging out with this girl. He have no. He sait pas jouer agressivement. He doesn't know how to play forcefully. It's for this. I'm with him. I pick him up. And sometimes je le lance sur les chaises, sur le lit, ouais, sur le canapé. I saw this cat. I saw him couple feet, 4, 5, 6, maybe more, maybe 10 feet, and he land on his feet.
and he's scared, but I know it's fun because he's not getting hurt. He's not getting hurt. Donc, mais regarde ce chat, regarde ses oreilles. Il est pas convaincu. Ok, on va le montrer parce que je veux voir que vous voyez ses oreilles. It's oreille, it means his ears. His ears, not his rears. His rears, c'est son trou du cul. It is his rears, it is his butt. No, it is ears. Okay, but I don't speak so well, donc. Tu vois. Très bien. Très bien. Mais t'as vu, c'est une victime. C'est une victime. Très bien. C'est ma sœur aussi. Et voilà. On est à 5 minutes. Il nous reste encore 4 minutes. Après, c'est la vidéo réussie. Donc, ouais, il n'y a pas grand chose à parler. J'aurais dû filmer une vidéo hier soir avec ma copine, mais je l'ai pas fait. I did not do it because it's something new. It's not encore. I don't think about it yet, but next time I'm definitely going to, je vais le mettre en capture, je vais le capturer. It's a good word, it's a capture. I'm going to capture the video. Donc, ouais, je sais pas. On va te montrer la salle chambre, la chambre salle de ma sœur. It's very messy. It's very messy. When I say messy, I'm not talking about the football player. Okay, so it's a different messy. But it's true. C'est une cochonne, ma sœur. It's funny also. It's a pig. It's a pig. It's a little pig, my sœur. She's not very concerned with keep her room clean. It's been like this for a very long time. It's okay. Everybody different. But for me, it's always important for me to have a clean room. When my bedroom dirty, I feel I cannot think straight. Donc, but my sister, she's different. Everybody different. But um, for me, it's very important. When I'm looking for a girlfriend, I spend some time with her. If she messy like this, I cannot stay. Girl must have des valeurs, traditions. A girl must have some traditions. She must savoir faire le ménage. Et quand je dis le ménage, je dis pas le ménage à trois. C'est différent de ça. C'est assez important aussi. Mais le ménage, ça veut dire it's cleaning around the house. This type of maintenance. Entretien. Entretien, ça veut dire je crois que c'est maintain. C'est ça pour vous. Oui, c'est ça. Donc, ouais, mais ma sœur, elle s'en fout de ça. But it's okay. My sister, son caractère, her character is she's got some very good qualities. It's okay. She's gonna have. No. Je te jure déjà, elle a pas de problème de trouver des copains. C'est un truc qui me gêne un peu. Moi, you know how these guys they are acting. Delta, Delta, Delta. Ouais, c'est pas l'avion. It's not the airplane. Delta for my sister. It's autre chose. It's what can you do? I mean, there's not very much to do. It's okay, I understand. Mais at the same time, je dis, quand je trouve quelqu'un qui a trop d'amis, en fait, des fois, c'est pas des amis, c'est des personnes qui te profitent, qui te prennent l'avantage. It's okay. We are different. I never had so many friends like this. The friends I have, the close ones, but it's okay. Pour moi, j'aime bien. Je profite de. It's okay for me to be alone for the most part. I find the nouveauté d'expérience. I find the new things to do, and everybody different. But my sister, she has so many friends. So many friends. And I don't know. She's gonna go to Paris soon, I think, when the house here is sold. And she's gonna have no problem en trouvant des amis, bien sûr. Mais at the same time, when she come back here, I'm wondering if the friends that she talk about, they're going to still be the same. Donc, it's okay because qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? It's hard in this maison. Il n'y a pas de personne qui rigole. Et il faut voir. It's when somebody care about you and they tell you when it's funny, when it's not, it help you. But now, des fois, je dis des trucs marrants, il y a personne qui rigole. Après, je sais même pas si je suis marrant. C'est chiant. J'ai peur de m'exprimer, mais
En fait, pour moi, j'ai beaucoup rigolé hier soir en regardant des vidéos comme ça. It's an idea I never have to speak like this, to be a French guy in Springfield. It's not so bad. It's funny. Par rapport, compared to being a normal white guy, ça change complètement. It make a big difference because people see you. Oh, I don't see this very often. A French guy like this. Donc, they give you a little bit of attention, and it's important in this place because the people here in Springfield, on dirait c'est pas des Parisiens. The people they look at you for a little bit. Ils ont pas de croyance. Donc des fois il faut avoir un truc pour euh, pour faire plus facile l'interaction, comme un chien. Si tu fais une promenade et tu as un chien avec toi et tu rencontres un gens de loin et tu le vois de 400 mètres, you see this person walking the other way, and it's weird sometimes, they're looking at you, you look at them, you're thinking about your own things. It's what you do. You say hello, you don't say hello. I don't find the same problem en France. It's here because you see a pretty girl here, you're walking, she don't want you to say nothing. I was in the car yesterday, j'arrive à la lumière, I pull up to the light, and I look over, I see a girl, I look at her for 1 second, she hardly staring at me, like I'm crazy, she's so scared, I say, what the fuck is wrong with this person? And it's not me. Avant, je pensais que c'était moi. I thought it was me, but j'avais jamais ce problème à Paris, en Allemagne, in other places. Donc, I'm going to stay like this, and it helped a little bit to have cet accent because it make the people think a little bit more. They forget their concern. Donc, tu arrives à avoir des fois une meilleure interaction. It's a little bit different, but avec ça, on est à 12 minutes. Je vais te montrer encore ma soeur qui est en train de dormir. She's sleeping avec the cat. This time, it's un chat, c'est pas une chatte. Toujours difficult to find this again. The girl last night, very nice, but I could not do this. Donc, I'm toujours pressé un peu de trouver une belle. De trouver une bonne en montant à Springfield. On verra. On verra ce qui sort. On verra. Tu vois, c'est une chanson de Nekfeu, ça. On verra. Euh, donc, je vais vous montrer encore ma soeur. Voilà. Et tu vois, elle dort pas, elle écoute. C'est bien parce qu'elle écoute pas très souvent ce que je dis. Voilà, it's my cat here. Je vais le caresser un peu. Voilà, très bien. Ah, je suis pas très fort avec le caméra, but it's okay. Il y a mon frère qui va venir ce soir avec sa copine, with my belle-sœur, with my sister. She's basically my sister too. Donc, on va peut-être faire encore une vidéo. Normalement, j'ai dit one video per day, but maybe I make another one and I keep it like this because it's not every day. My brother, the whole family is together like this in Springfield. Donc, à plus tard, it's to the next time.